Radio Link 89.1 FM Sunia Matiefo nyina ache na ebosimi duba ko ne da otoso duba ko mfiempinu woni adronum braso sensema hodo a yensa kan ofidi ahase matena sinkenkane Matiefo benya bi ni betie hyene so se kase wodam live wo hensa ja at information center abianuku ha wano achi righteous radio kutanwa Blue Cross zagidi wo abwaso ampusco kumase kwaneso Black Avenue kwanza kwaneso agrobesa chaba bush canteen wo dem live wo hensa Gabistone electricals nso san wo hensa sheye abna doctor total filling station yewo kumase station afei de on maternity school di enhwe heje Mary water station on me ahodo pi notachiwa wo twimia kwantaba bia diagum ama busiando for banya bia beti www.radiolinkgh.com nsenno ne mobrodo ncho no oho wo banya ne watim akenkane Facebook Radiolink 891 obahede okoso sanso ni YouTube Radiolink GH hanso de okoso bia no banya ne watim ahwe na no pensema matrasi ndi obra no de otim akwotene binim nei mpanfo di atujasa owura Martin Ebike Amedu na dwuma oya no aya de pantin kaja NDC fo babo bensem fama payi NDC fo chese Matamidu na dwuma no de na oso ya no ya ntibie ni ho ya okobone nsem de amanom ya bebo di awuram ne nkrofo oya ntotoho bi ntotoho na baye no bedi eye abato okoso wo US ni ototo man Ghana ndie ho nei panyini baako akasa okire se otina Ghana ha no di US abato se Joe Biden edi nkuni ntandi se bedi nkuni ma uri bakro njama waburu nsa ne wo kasa rof sam ne no nyuma ko ahodro ya wa man Ghana mu a MBSSI ya ne agency no also besisi no mpanfo chese be pejam ambaniam akwankan san se Ghana Enterprise Agency bill no mpanfo agi odi atum we power authority mpanfo chese nei we power authority amendment bill 2020 na mpanfo aye no obebo pa mama Ghana ahodene atene no ejina ne na so we oni afro bi ne matena se no pay ndi obro dine di anji so ne obapa efia aboajewa afe yenkonsan no ankasam nanoi na ja special prosecutor ora Martin Ebike Amedu wadene krata fa ajapade ho kokoma mampanyini se sa corruption assessment report na awie nti the offer ajapriorities agreement no hono mpanifo benhwem okowie se de nemasi kwa ndabi ankowie ye nti no mampanyina na dada kwakufo do di atompanifo a bene betoto niema na fei photo samfo man Ghana ni se wansana fanko ni benkwa bobo hu biem ni ba bia ho atechima no bentim kura no nane de awasebade fa no batin dia fa asemi wo baye no ene NDC amnyeko no panfo ba ebohire se ho yanka se ajapadi wanya papa ntima bia nsososo ya de ntini abufu ya yesori firi ye no ne Martin Amedu ama besan yeti se ne de ne yakana oye no krotrodo aba se no timafo bi Bible bensan di ma ora Martin Amedu sa ya de pa onani atofom ama nema atim akonkane ne NDC chini amanyoko ni manaso no be ne aja be so de be ka se japadi lo ntinei Martin Amedu aya adwuma ni nyina de a o se nka ba bensan hia de ma payi ranking member di ma parliament or special prosecutor abadwuma pa ne aye na adwuma ya wo ya ne se ama besan beti no ma ya adwuma kase bia nti ba be gina bontina be ka se o se bo bensam di ma Martin Amedu no hwane bio mo ne nsandi amanon obra ma aye inu safusenia oya mrashbedani di maternal central on nsemi to jobra
ne baton safra no dwumade kase bi so na fe wo cheche na twene wo so se panel member no kyerese sana ne matamidu ye na dwuma one se de be nso ne be ye be de no be ba dwempo nyina ne se be se muda ho na fe kama menka bi oti nkoso wo bra mpanfo ba gyen ne ma nyina tum ne obaboa amanne ne nkaje pade no abaye de muda ho fan na aboa maka na ne sika bi kra ne ye pade aboye ho bra ye batim anya na ngwanko ba se nkote kwana so binim be fa kire na fe kana sichi kwana so ba be bu man kana de afa so ntono de waka ne dwense nya de se be bensa de amatamidu ne baba ma ne kina o wonsa ye adwuma de na adwuma na ye no o ye be NDC fo ne be boa no ma na adwuma otinwie mu die ye nte UNICEF seni. From where? We were not told. We say that Matamina has only vindicated the position of the minority. Well, nobody has supported us, the minority. You see, probably because we were performing our duty as minority. In all these things that we're discussing, the minority's voice is lost. You know why? Because people take it for granted that we did our work. It is when the minority stood firmly against this deal and spoke vehemently against it and walked out of parliament that put the issue on the front burner. It's not brought anything new. We're saying that it's not brought, Matamina has not brought anything new. Go back and take the hands out. No, it's necessary because this is a formal document from the, if he fails to perform his functions, he's condemned for that. Just for failure. Why do we pay him? Ne ya yekotie ye ranking member Dima Parliament's Constitutional Legal and Parliamentary Affairs Committee na fei osana so yamra so de ni Dima Tamani Central for no nyamfo Inusa Abdullahi Fuseni meto sana so de akomanim mane ganam ahode ne atena ye mpanimfo ba yenhye said de obaye obatim agana na so na fei aboa amanka ne asem atim akoyie ne bui power authority oye atena so nkombia mpanfo abaten wa man kan dan sei ne okwa ene bui dan kakra ye ho mpanfo ya nsese ama ne be mra ne bedi odijuma ana hoden ne begina so abedi ya adwuma no ba man sa kire sonko atima ba nwa fim ye bui power authority amendment bill 2020 ne mpanfo de oba ba boa na amaba hoden amba adwuma de ya bedi no ba kwa ye renewable energy space nim na manne ene awia kura bo abetim fa bim solar de ne ba de akamba de abaye ne ho na aboa amankane no batim ahyeta ba bia bebe se ba bi ko bia ne bra mpanfo abekwaji sa aye Buipo Authority Amendment Bill 2020 ne de tun nuye no panyini ya no oye CEO de ma atena ye ne eyowura Fred Oware on nsenchafo adin kono wo kyerse saa nyintumu ya atim abaso no anansa kye ya mpanfo batim aye no obebo pa amanne manigana beka hode ne atena ye onkyere bebe jamana no so kese na obema babi odu bia benne ahode ne atena ye no hayi chimato abaha ene buifo hone ma hayi okose obeboa be amanne batima jamana so premem ne ba so ba boa manigana ama ahode ne atena se de pese be jamana no so no batim aduru hu. Since 2008, we've been engaging the ministry and some of the stakeholders within the energy market to have our act amended to give us the legal backing for all the things that we've been doing. Today, we probably will be the biggest in the country in terms of development of solar energy. We certainly will be the first to put solar energy onto the national grid. We're also working seriously before the end of the year to have solar panels on the lake and generate some significant amount of electricity power from the lake on solar. And so what this thing will do, first of all, is secure the kind of position that we found ourselves without amending the act and having to do all the things that we're doing. Number two, it would also now establish us as the forerunner in the establishment of projects in the renewable sector. Ne ya yekotie ye CEO Dima We Power Authority Owura Fred Oware Ghana Enterprise Agency Bill mpanfo hwani nkwane se na adadan kwakufuado ordinance sensan ya basiase na fei aboa ama ne National Board for Small Scale Industries NBSSI batima jambada na so baba dan Ghana Enterprise Agency ne obanesa ombakonya ma betim bofoto ahodo na feba de boa nyuma nkuma oni adantam wo maniga nan hasei ni weya asamwa executive director de ma NBSSI Kosiyanki aye wati ho de ache nsantwerefo ne nanu yi ne mpanifo betena sina fei bede Ghana Enterprise Agency bill no komra so bedwam man ne mpanifo kan se we de ya passe
nti watch na se mampanyini be asente na manne ba de ba ho na fei ba ye badwuma se de ose ne ofata ne na no 2020 Ghana Women Entrepreneur Committee course on answer executive director de ma National Board for Small Scale Industries Kosiyanki aye okopie mu ase ne sentrofo didi nkomo ne nkomo didi ne sentrofo we busa ne se mame ne se sei ho de MBSSI ho abekọ se Ghana Enterprise Agency Bill no baje tuma ho abade ho no ba chense ho hia pa sempen fo betim atu sana mo na mampanyini ba sana se na fe betim agina pem ne COVID-19 ba ye abie banim pa mamansane ehube sanse kane no ne ba akọ hye nkrofo motoma bia ho dwumadie ya bedi nso ne be ho ya ne be boa adwadie wo man Ghana ha sei nti nei njintum ampanfo ba se ba gitum ne ba sa kire be no oya konya kase ye obeboa ama be no betim aboa ama nwuma akwankane ada nyanketenkete nko a na mom akase ni nyina betim de bani akirem ne betim aboa be ama dwadie afa ne ntoma pa afra ane kane no ni o hwere ba mra begina so ya bedi odijuma na ni babua ye nwuma nkuma wani adantam nko a se obaye obanyini ni na de se betim de be ho ni bedi ni chinsesa the National Board for Small Scale Industries no ba Ghana Enterprises Agency enye agency bia ya o man Ghana ha se ohia ba mo ano be betim akọ ne chene ano no so betim ababa nchene ne betim apeda ne dwumadiem ambadwade ayefe Kosiyanki aye yentie nene ya wodi tu dwane bi ya hwehwe Kosiyanki nene na fe ya bo amamansan atie bi nansa no ma yanko Environmental Protection Agency for batna yem nansa mane po ya mpanfo ba de to ye ne se sa wodi woni kire wo aburi eye bepo ne so a ene ayi mansam potem ho babi ene asase yantam oda ho no nua ye oguso nkrofo bebu ni nyina ade ba kire ba de doma akodina so nwa ne ba bu ne ba twa asase ho bi de ama nkrofo ne bepo na ya asenso ne bebre bete ho onansa ya so ama ne nsuo ta ene bepo no ohono de begu nkrofo ba so wase nti be abo amane se sempan fo afoma ne ensi fom ne bantim ani ho dwuma oba ha dwene kasi obedu ba bi no enya epo nyina badwiri oba be senkrofo ba japade ne wanhwe kra ma akra ba hwere asemwe oba ye Environmental Protection Agency mpanfo ba kasa de tia se ba so dia nye kwaye bretio anase kwaye asase efuo ya owo kwaye ne ye bepo no so a ba kwotena so ba adwiri nyina de guma asase na ohoro na tie no odwiri ba fo no bantwe ho mfiri ho nesa asenkasi obese o man Ghana no nyadia obaboa ankra abaya private developers na fei real estate agencies bani nei mpanfo chese ba wa kwotena sa be poi krofo ne amane nipa ebre na ne benkwada asanie ngo ho ba ba ni ka na mpotam ho no be ka ba beti wo no so be ka onansa so ba ba so ba hwa asasim be wo se ebia ba bia hayi be sidane si wan hwe yi bibi betim asino ba ba wokopa Deputy Executive Director de ma Environmental Protection Agency Ebenezer Apasampon on central for edinkomo ni ochense nya de sempan for watena sibabu nua de agbosum wo nsema nkrofo be kan de kireba ho nei bani assembly ba samiensa ya be ni behwe mana be kabom kokko piem wo sa aye aburi mountain ayi man sampotem ho no banyina ba kabom ba be na wotwe be se nan nti be ye adwuma sonko ya nei asase a wanhwe obadwiri ode onane de ohun kan akra de begun krofoti so no bebedi hu dwuma nti nya se EPF ba to badwini beda sa tude nkyengwansi benya sa Ebenezer Apasampone sen no yentie bi. We have enough example of even the Wager area where when it rains, every heavy rain, you find a roadblock. Years ago, when you drive along that path, the scenery, the beauty, the role that those hills and the vegetation play will be lost. You know, they just don't exist. They ensure that when there's rain, storms, they hold the flow of water in check. Okay, they also add to the microclimate. The place is cool because those things are preserved, and it's important that we take steps to protect and conserve them. The other side of it, and I think that in our engagement, that's an issue that we have to look at, so that if we can get some collaboration with the landowners, then we can define
they use properly and enforce it. So you give us 4 weeks. We initiate the actions immediately. From time to time. Environmental Protection Agency Deputy Executive Director Ebenezer as Apasampon notice say okasada na watwe nan ban fama be ben sa assembly nyina ohia na fe batim ahwe kwampala fa so a sa kyerɛ nkyɛn wɔnhwe ya dati obesi no batim atu asiem nei bia de ni o kyerɛ mu a o ba America fo ba to ba wie sɛ nneɛma wɔ si akɔne de o NDC amanyɔkɔ afa ɛne onam ba bia bate mama afa ne nyina ne sɛ nipa bi ne badwe ne besusue no Joe Biden ya otindi nkuni non wane eye owura eye John Mahama be wo ade bia osepa ne se nipa ya wo bo ne chidom ya ono oye vice president no oye ba o mama den garden haso a NDC nso ayi ba ne wo hwe amanyoko ya be wo nan so a abre bia obadane no ene ne eye man garden hasen so de no team adane nti NDC amanyoko ne kire se de wo si ko de Democrat and Republican be kotoba ne se osesa pe ene NDC MPP sapepe ne okom kani mampanyi ne owura Chandramani Mahama yo no ne atu frankade ama NDC amanyoko ne kura kan bi se ne ohwa amanyoko se de wo si okone dia ene ba fa no be Joe Biden na ne okom onansa ya so managing editor di Mother Dispatch the work krata benepsi dia to just he ho ososo adaye wate jama honom bia beye bia bi ne aba honi so na fe ho de ososo saada ye no anda wo abetena mane Ghana ha sei ne wo de eye America fo baba abetoto mane Ghana ho de ho se beba we ye di nkuni nti ho obedi nkuni no ho ni pakra ho da ye na ho so no ho anso ne yie niema oye biri honi so anda se wo hwe man Ghana ya bato fiti afia pema henkono adokono me ne de tu ne wo di ototo US de ne ho a he nsonsunye wo mpa impo US fo aba ne se de besito no ene bato popular vote nba kwato electoral college nasefo mane Ghana ha se ho dia sa ne hoto no mpo ada wo hwe panyini ya no oteso Donald Trump ya ne adi nkuguo amamuo ya wodi kane ya panyini batena so pe odi na fiwie ye pe adi nkuguo ama ofra basa ba pe na ndisi ho dia no oyeye nti wo ka ne dwen se bi kwakotena na konwa so ne se okodi ne nkuguo anase bi so kwakoto ba na okodi nkunim na atene mane no te mane ma mfama ya ntoto ho wa mane Ghana ha se sanse Ghana nye US ana Ghana ha se no ya ba kosam on US dia nsonsonie dam wo hwe mra ya ba di badwuma on de di adwuma nsonsonie wom nti se ka se bi akwa nya na ba nti ne no wonso ubenya sa aba ne bia ene peba bi ne tena ne hwe wo ne ma yie papa ada wo hwe ne ma ba di gu fom benkrata ya ba di tututu baba on se de be bo banto de fa ya nyasa na akoso mane Ghana mpo nipa bi no wa mane Ghana ha ya ba chacha badwene se wo hwe se ne Donald Trump o si kasa basa ya bia kan asema no ontia sa papa ni NDC wanjoko ne batie be kasa basa bia kan sa ne cha bebe ye dwamfunu bentie nti santi ni Donald Trump wodi nkuguo se na asema no kansa o kan rough no sa ne NDC ho so kan rough ho di nkuguo nti we dia ho pa bi ntena ne owura Ben Epstein kradia wodi atodwadwan se sa ye nkunindi a Biden di ye no nya sa no obekoso mane Ghana ha senti so tan bi ne wodi Biden ba yantoto ho se one Mahama ne ba yakode a woni pakran jama waboro nsa bi ne woni sutana wa wodi okika sansen no Radio Link 89.1 kasa fidie so no wasugu ya wotie no kasia no ndaso ya anwa ha making Canada mawo 89.1 ya jibabia to separate sen mani bia no aya mpanfo abebu nkonta ne behwe se de obanyini asi akonanim ne mpanfo ya be mani Ghana mba ya sudua se wonfiampinu woni adonu ba kono anya hwe o se mani Ghana wotinyini konanim ba se hanjichemunum akiri ponson ne we ya asema owura Ken Ofori ata finance minister wadi kokoto dwana anu ya akopie ngomra se bedwoma akosere sempman fo ba moa ne mfiampinu woni adonu ba ko first quarter sika ya bade bo man ho bra no bandintu na fe benfa nto ne beto aba ne wi mpanifo anya kwane bedi adidwuma ne nyina nnum mpanifo di atu Joseph o hwe Ghana Care Obatampa program no oba besa chairman Ghana na ne monyam osikasemu on ne nyinim ne oba boa amamani atim anyu papa wabra asasimi baye ne kane fotosanfo man Ghana nsetekpe wadi atu Joseph dabi one de wonji ntunsaman Ghana obatim anyini 5.7% said the employee for Bashe ya Ken Ofori atadi otujana adende isa okwa amansane beja so no we said the amansane osi onyini manikura bade ba hunu be nyini na
onko animu sade ne Ghana for ba sudi atono ade ne International Monetary Fund IMF for be projections anaba sudi ya ba di ato no be pa say won fiapini woni adunu ba kunu no economy obenyini kura 4.2% ne de anyini di akwani mu kase nti hifa pa ne kan ne ofori ata akwada ya osari ya obaka che Ghana for say Ghana 2021 obetim anyini 5.7% se atakpa de sa ase ne de ogituma onyeyi. Well, I would go with the fund and the bank because they are looking at the trajectory. And remember, in 2016, they did say that the economy will grow, will rebound at 6 to 7%, which is exactly what happened when they took over on account of Sankofa and Tech, which revenue flowed exclusively to them. The which revenue was not used to boost the economy because we went into a consumption spree instead of investment, right? And so I would go for now with the fund and the bank because they have been credible over the years. If in the course of the year they see the global economy rebounding, because without the global economy rebounding, your cocoa price will go down, your crude oil price may go down. The only thing that may hold is the gold. And it tells the reason, this should also tell Ghanaians the reason why there's a rush to borrow on the back of gold and others. Everything is about finances. Ne ya yekwoti e kane foto samfo wo Marigana ha say ura set tepe se abani bia na se beto abawie ne be hye amammo foforo asia aya ne mpanfo che se ntumunka kan akra bi ba yeto ahodo no ne oba sempanfo benya sika ne be de aboman ne ho bra ne sa yo sunti ene afi bia obekona wie ya ani nipa binom be ye nsesebe se wanhwe yi a beto abawie se pe be beto tototo niamam nkankan woni fango ya ja draba fo be bi gu be chanim na fe nkrofo so tode ye niam ahodo Chamber of Petroleum Consumers COPEC brain phone ne be ka say mada be sere sa mammo bia ya nyame ya atoma 2021 obeba no mane ma meto petroleum products aya fango niamam oba sa oba haje pa ne no COPEC fo chese ama be sa ya order money ganam se ene abato aba bia wi ne abato fango ne buom wo money ganam amane abada be pesika de atra ayaman Ghana so akwani mum nti to ya wada fango so no ne ba tun se wim ada fi dia o serempan fo sem se be koto ba ne wi a wa benya bia no fa hye wo budgetim ma meto aya tax bia wo petroleum products so ne executive secretary di makopeki ora dankan amwa ono no odin semi atudwa ado ya sa na amatuma fo ba ho o kire be pa bi wa ho no wo sika anya ho de to na to so betima atua bi wa ho so woni bi nti sa wo de koto fango niam so a enya so bi anko so auto atere ba ko na koto sini obasa ne o ha adwene nti we de ni nkotodwogu fom wo serempanfo benya nto aba ne de wa beto obedi nkuni no fashion hyehyeye nse nya de se wa beto ye petroleum product ana wo de tax bia oba abeto so o ye foforo dankan amwa ne nse no bi ni. It's an election year, and so governments often go soft on taxes during electioneering periods. If you look at this year, we've rather seen taxes ease down on. Then it begs the question as to whether government still needs revenue. You and I have seen these games over and over and over various election periods. Right after the elections, the same governments come back to tell you they need revenue. Then you would find a situation where the lowest of the hanging fruit, petroleum taxes, is enforced. The challenge we have at COPEC is that once you increase taxes on petroleum products, you've increased baselines on livelihoods. So food costs, transportation, everything goes up when you increase taxes on petroleum. Unfortunately, because that is quite easy to collect and predict, our finance ministers are often in a hurry to slap new and additional taxes on Ghanaians whenever the issue of revenue comes to the table. We are hoping that in as much as government would need revenue post-election period, our fuel taxes, which is already neck-breaking, would not be increased further. Neya yekotie executive secretary di makopek ora dankan amwa ado wonse manani hiasika yo adbabo no brade nso so akobasa bato abawie bia ne ba bato fango eye to ya order suma oya ade ha adwene omatimfo ba ho kirebe ntimpanfo banhwe ne be fansan hyehyem manfo kase no nkodada setena mu nsem mu ba bia timane ganda ma ne mpaye ne seni kunu be kwa buruchire ana ne mpena bi be kwa buruchire okwa mpaye wo gba ne se obeba be fa no ne odine akom ne ba kwato abrabo so ho ne mamu ane mpapafo bi
ya bo water chiba ha se ba chense ba de se benya to kwan se bam na de se ba fa ba yire ana se ba ho kani abampena bi ya ba neti gan ha se akwaburuchire ba se nyina ne se ma ne be koduru ha ya subana na be kodina dinom oya soronko kra wanhwe ya no kra kofa asema brawo ama wo am be fa ne ko ba be bow abatena mane gandam nti ba de brebra ma amane ma be me fa ba bia fa ne kwankwa tena buruchire ene be tena ho o tena gana ha afi bia beba na fe nkuta hodie bia o se be ne obedi no be ne aba bedi ni amane abade to ya amane bofo na ama ya bo ani ne se nipa bre na ne batu bata abade be ho kafo ana bayira nom akwa ho a afene be akwa kire se yes se de ba ne abie ntino be kunu no mba ho nyefe be kunu no mba ne bate ya no ne be ho se sa ne ne adwe pa ne ba ne tinto se be ja no ne be kwa foforo ni na ya ade a ohadwene owie kire a ho nso de kuro ni kuro mba mu bia wankwabuba nti wonti mmono ntia ne nkase adwoa wodi mfunti ma mentia kakra obasa ne betete obasa bi kura timfa ho ye honhon sa na afo ne tim na ne wonwonwonwo no ne na abontene so nti be de brebra mama ne ma be nkofa bia tukwane ne asem no sei ni be kirem oba de me fa ne nko because oba no be fa ne kwa obakwa brofo so because ho no mra ne hamra na enyepe oba bi brofo so